Ninjas, welcome back. Of course, this right is hashtag Emos O'Clock, reporting live and direct from Elementaita, Lemon Valley Farm, Washamba, my friend. And I'm so happy, grateful, and very thankful for everyone mwenye ameshinda kusema maze rudisha show imekuwa kwa 7 months you have not been on YouTube or anything. 7 months. But right now season 5 is back. We're doing kitu tofauti tena, but I decided this time wacha nianze na mtu I look up to as much as yeye ni mfupi. Ladies and gentlemen, allow me to introduce the one only one. First episode, season 5, the one only one, Moji, short Babaa. Karibu kwa show. Afu napokeana zile za tujaonana. Yeah man, long time buda. Tumpatana hapa sasa hizi. Uko na afya? You're doing well Naka you look healthy my brother. Thank you very much. Ni God man. Ni God atakujaga anakupikia ama. Usiongee bwana kwenda kuongea ndio yangu pigo rada. Ndio tuko kwa mlima. Bali nafika. Uko salama? Niko poa man. Yo bro, last time nilikuona tulifanya interview nikadhani Nairobi kuna kuwa na network. I was streaming live. Yeah. Kumbe la via kuna network. Crazy. Nairobi. You are on and off. Network iko but too many people man. Too many. Kila mtu anatumia internet. Too many everybody. Kwanza hiyo time yenye tulikuwa doing the interview jioni. That's when everybody either go home mama. And everybody was streaming at that time. Exactly. A lot of everyone was IG live. Kila mtu alikuwa kwa IG live. What was happening at that time? Wolf ulifanya show yako live? Yeah, during that period when the curfew was 7 and all that. I just did like a jam session or something. Sisi tangu gig. Yeah, because sikuweka like a live band. The videos that you are sharing kwa YouTube, zile kufanya freestyle at that time. It was at that time. Kuna sound. Man, it used to be like 2 years in the whole pandemic thing. So there's some times we do music, there's some times I used to jam and do different things. But I never did like a proper gig, like a proper virtual concert. This one was a proper one. Yeah, just bits and pieces up and pale. How was it? Now it's 2 years. 2 years nilikupata na mtu moja lakini gota. Yeah man. Unangoja nilikuwa na mtu umekuja kwa set na mtu. Alafu nakuuliza dogo mimi najua huyu nishamuona groove tu kama hizo. Yeah man. And then remember nilikuuliza swali moja, nilikuuliza kwa nini sijai ona ukipost hizi vitu online and all that, ukaniambia not yet man. And then after that how many months ilipita ndo kidogo naona umeshana pete ndugu yangu. Nenda sikumbuki tulifanya interview wewe. Nakumbuka tu ninakwambia like this e-block ya 2 years nikaa imekam na ikaenda. But I remember when we met, he was planning the wedding or something like that. Because we did the interview in 2020, right? It wasn't 2021. It was 2020. 2020 ndo tulikuwa na bidii hivi. Ilikuwa hii jina wanaita consistency si rahisi. Ilikuwa 2020 not 2021. Because I remember 2021 ndo sana nimekuwa kwa hizo pilka za ku get married in the month of May. Na ikoje bro? Imekuwa fiti. Unione kama hata mimi navalishana pete navaa tu kwa hii kidole. Walishana pete bro. Ikoje niambie so far? Imekuwa poa. Vile tu umesema like before I actually let people know that I was dating online. It was a long time. I dated like 2 years man. 2 years. Because the day I engaged that's when I put it online. Yeah. Everybody knew. Sikuwa na feature that I was dating. Anybody who I met, ama mtu ananijua, a charge, ama like your interview. We used to come with my girlfriend. It wasn't a secret. But squeeze unajua kuweka kitu online, I go everywhere. Online ndio place. Yani squeeze news squeeze tuhitaji kutafuta gazeti. Tunaenda kwa page yako, Instagram yangu tu yani. Sijaona hata watu squeeze unani there's pages that just screenshot stuff from your page kabla udelete. So I think for me hata news yenye mtu anakuja kupea tusijua na kuexpose ni something tu ali screenshot kwa IG yako ama IG ya mtu mwingine. Exactly. Alafu ndo ukapigwa na wasio kamba wewe toa. So sisi tunapeana udaku yetu. Yeah tu. So me by the way it was never written by anybody. Na nilikuwa na date, nilikuwa naenda everywhere with her interviews. You know, you name it man. And when we got married it's gonna be a year in May man. It's been amazing nasema hivyo. Because I got married to a friend of mine. Na tuna share a lot of things in common na pia tuko na share a big vision and just being together and doing whatever. So imekuwa poa. Unaweza recommend bro. Bro, Emos ulikuwa na host hapa group. Kama ulikuwa nilikuwa naangalia jicho. Bro, fanya mambo bana. Miaka inasonga baba. Wewe acha kunipea pressure. Kiara ndo hiyo nini? Si hata uko nao umeficha na. Si ndio, lakini mimi nimeoa. Si hata mimi nimeoa. Kiara inaendelea. Unataka Kiara ifike wapi? Nimeoa. Iko wapi? Kuna window iko audition. Fanya sema itakuwa kubwa. Takam. Yangu itakuwa mbaya, itakuwa Pink City nini. But I think
I can't say there's a right time. Did you plan it? Like, what umejua ati when I get to this age, I'll marry when... Was it big to you see how unajuaga I'll do this song and this song, this year I'll do an album, this year I'll do maybe a lounge, Evo. So did you know like 2020 ama 2021 do you're going to marry? Sikuwa najua mwaka yenye nitaoa, but nilikuwa na a set limit ya age yangu yenye sikuwa nataka ipite kasi jaoa. Na that was 30. Hata mimi sinifikisha 30 juzi mwanangu, hata mimi nika engage. Sasa that was me. You come in September wewe? It's September. 1991. I'm a young man. I hit 30 last year, by the way. See my age, siambiagi watu nini like so many. And that years, how many years now kwa gospel? From let's say sisi tulikujulia kwa Nimso. Yeah. Right? So from Nimso to this time, those are how many years? 2012 to now. How many? Those like 10, sindio? 10 years. 10 years. Yeah, man. 10 years kupiga injili. Yeah. And this is one question nilikuwa nataka kuuliza sana. Wenzako waliona acha tuchape kidogo tu ile love song pia si King Solomon na yeah. But Moji you are constant doing gospel. Yeah. Nini kwenda push at that time? So you know it's a wave. Yeah. At the end of the day, as much as we say it's ministry and all that, it's a wave. And I felt like a lot of gospel guys, especially wale kwa pale juu and all that, everybody shifted. Ilifika mahali is like you are the only one who was doing actual consistency ya gospel and all that. Yeah. Nini ilikuwa na kupush kuendelea kudu gospel that much despite the fact that ni kama everything will shift kwa genge tu nika shift watu wakaanza kufanya wakasema sisi tufanya love song nini and from that point I don't think about the gospel or anything. But you're still there. I don't even know about other people because at the end of the day, even when we started doing gospel music, sisi wote tukuanza pamoja. Like everybody was all talk at different places. Like ulikuwa unakuja unafind out baadaye Emos ni wa Nax, nani ni wa Madhare, nani ni wa Huruma. Like in our own different ways, we're all inspired by different people, by different things in our lives, and we all decided to do gospel music. So for me, I've always had that. It's like there's a mission and a purpose attached to what I do. Yeah. It's not just entertainment or anything like that. Ngoja kwanza watu wa Lemon Valley wamesema tunywe chai. Acha hii chai iko na lemon. So tuko kwa wali. Sikia ma punchline. Andika hiyo chini. Yeah. Andika hiyo chini. Asante sana man. Thank you David. Ngoja jina yake. Si imeandikwa hapo. Hapana ungesema wewe na wewe in TV. Thank you very much. In TV bro. Asante. Unasema roho imenionyesha vitu kama hizo. So for me I think ile kitu imeniweka sana ni just there's a purpose attached to it. Yeah. Whoever listens to my music kuna a journey yenye nimekuwa nikiwapeleka ever since 2012. So I don't want to abandon that journey. Nataka tufike pamoja mahali tunaenda. Hakuna hata mmoja yenye unataka kuchapia kama 2-3 hivi. Nini love song? Love song taimba but could deviate from sasa niache kuimba gospel music nianze kuimba. You know kuimba love song si mbaya. Yeah, I know. Yeah, it's not bad. It's not bad. You see the reason why I'm saying that? Sababu a lot of people who mko now at that age and time walianza na hiyo design ya love song asimba and all that, but they didn't like come back. Yeah. Then it became, you remember kuna siku gospel wako back to back. Yeah. Secular station, TV, yeah. Back and hiyo buzz and all that, the group awards and all that. But after that hype imeisha though, I feel like a lot of people stopped doing gospel, a lot of people thought like tuishi tu live too. Yeah. And they call it being real. Yeah. Sijui nasemaga ukiamua leo kuwa ratchet hiyo ni kuwa real, abu ukiamua kuwa snob ni kuwa real and all that. I think ni kweli ya kila mtu. Unajua the thing is, ni hata likimwambia msee, I can't say you are wrong for doing what you want to do. Because at the end of the day, God has given us free will to do whatever we want to do. All you have to recognize is that whatever we do, kuna kuanga na consequences. Whatever we say, like everything, whatever part, nika like when I say anatembea kwa barabara bila reflector usiku mwe bro utagongwa na gari akwambie zi nitaendelea. Sisemi that any person who's not singing gospel music ako in danger or anything, but asema everybody has the right to do whatever they want to do. Yeah. But I think we should all recognize that if you are a person that people look up to or people are inspired by you or stuff like that, is that even the Bible says you will be held more accountable. Yeah. Right? And the Bible says you should not lead the children astray. Exactly. So I think everybody has the right to do whatever they want to do. Yeah. But I think what everybody should
at least be aware of is that whatever you're doing, like there are deeper consequences, but there are deeper things to whatever action that you choose to take. Yeah. So I like me, I don't like attacking anybody, saying anybody's wrong, because I'm not perfect, right? But I would like, hata kama nitaanguka, ama hata kama niko na weaknesses, which I have, failures zangu kama Moji shot Babaa, I still would want to be in pursuit of my purpose and in pursuit of my vision. And ile kitu yenye nilisema nakuja kufanya, hata nianguke naendelea. Shule mtu mia analogy sana. Ushaona mzai ule waga, amenunua kanyama, anapeleka home, ataanguka mara 50, anguke na hiyo nyama. Kama itakuwa na takataka, itakuwa na uchafu. Akafikishia yako kanyama kajio kachafu, alafu kaoshwe kapikwe. So at the end of the day, I just want to be like in a very like loose way, like that guy. Like at the end of the day, nataka ile mission yangu yenye mimi nilianza nayo muziki ifike. That I'm gonna make it in gospel music. Family yangu itaishi poa. In gospel music kama God ata provide his own way, kwa sababu mimi nataka tu kumuimbia na kuimba muziki yenye ita change wase. Lakini at the end of the day, I still want to achieve my goals, na najua ndazi achieve, najua kuna so many things that God has in store, but I want to do them pursuing his purpose still, not deviating. When you're writing your music, unaandikaga na what in mind, like nikisikiza hii song, what do you want someone to achieve when listening to your song? Because wase wanasemaga if watakushika, unaweza shika live show mwanangu. Nicho nachukua because I was told your music inasetting mtu in a different mood. Yes. Unaimba ukinichezea hapa na dance. Yeah. Unaimba unachezea ndaenda kwa magoti. For sure. Unaimba unachezea I start reflecting and I'm like, hey, I was not thankful, but right now I was so ungrateful, but by the way kuna vitu God amenifanyia kwa life yangu. Na kuna song utasikiza ukisema ni secular but ni real life ya msee, and you're like, hey, wasa unapitia hii ngore ndo, I thank God for this and that. So when you're writing your music, which mood ama what mood do you want someone akwenda hiyo mood gani, ama wataka mtu afeel nini akisikia ngoma yako? When Moji leo amemoko, so let's say I'm not doing music anymore, wataka sawa baki na nini in their mind about Moji ama about Moji na songs zake? I think there's kuna wanasemanga there are certain things that sometimes hata wewe mwenyewe ukifanya like sometimes unafika katikati ama ukiwa mwisho wa safari, those stuff doesn't make sense. So like me, I think over time nimekuja ku realize there's a lot of hope in my music, because growing up all I saw was impossibilities, right? But for me, I think grow up a place naitwa Dagoreti. Dagoreti zaliwa kwa Ngware, but li grow up place naitwa iko karibu na Ngong Race Course. I don't know kuna Ngong Race Course. Unajua Mawanga bro, focus na hiyo. Unajua Lenana school. Change. Wewe peana story simu unaniambia. Unajua Lenana? Unajua Mawanga? Sawa. Tushe. Sasa kuna hii place naitwa mimi wananipigia simu. Kuna hii place naitwa Ngando. That's where I grew up. So nilikuwa na grow up kuna a lot of impossibilities. So for me, I grew up just being hopeful. Me by then nilikuwa najua one day nita make it, bro. Mimi si wale wase ati nasema ngati sikuwaidhania, niliwaidhania na niliamini. Na hata sasa hii kuna a lot that I'm hopeful about. You were raised by mom ama shosho? My mom got me young, yeah. So bado akiwa kwa shosho, she was 16. My mom also got me. Wote nakwambia, maana unaingia kwa hii. Connect Also connect. Ndio maana nakuelewa. Unajua watu wengi wakuelewa, mimi nakuelewa. So shosho na mama wakani raise hapo kwa shosho. But I'm saying like being hopeful. So and I think over time your message imekuwa very clear kwa muziki yangu. Ukisikiza muziki yangu italeta a lot of joy and a lot of hope. Yeah. Because that's what it's really an extension of my relationship with God. Because I'm always hopeful. Even when things look bad, even when things look crazy and stuff like that. Yeah. But also I like to have music for like everything. Kuna song ambazo zina teach, kuna song ambazo za like. Kuna songs zote niliza, hii ngoma ulikuwa unataka kusema nini? Mimi nilikuwa nataka tu wasewa dance. So, kwa sababu Bible kuna time inasema shout out to the Lord. Dance ya kanisa. So kama dance ya kanisa hakuna kitu sikuwa jaribu kwa deep hapo. Hapo kwa depend hapo. No lie. I was just trying to have fun in Christ and say like we can also dance kwa kanisa. That's it. So my music, I want to be remembered as this guy who had music for like every occasion. That's why nasema hata ikifika hiyo time I'll do those love songs, right? Because sasa nimemarry and I know what love is. So I can do those love songs because I want anybody who listens to my music na kona harusi, siende kwa harusi kusikiza shuka usitumane, surely. Asikize nini? Utukuke. Like I want guys who are at a wedding like dance like Moji's dance music. But it will be just what? That moment, your moment. It won't be now nitaanza ku stretch sasa. Sasa
every other song is a love song and stuff. When you guys stopped being a group, Yeah. How is the effect and my impact after that? After a month, ilikuwaje? Man, When you decided to go solo, it was crazy because it was bittersweet. Because kuna a bit kuna the aspect of us working together and it was so beautiful because you know, after working together for such a long time, we understood and knew each other, so we could be able to fill the gaps for each other. Like kuna part when you didn't fill the gap na mimi. So that was the bitter part. Really trying now, you know, ikitu yenye maybe for a long time. Alafu ukimba wawili. Yeah, unanipata. So it was bittersweet. And then so the sweet part was now I could be able to like fearlessly like pursue what mimi kama Moji, the things that I really wanted to do. Because unajua mkiwa wawili kama saa hii hata ukikoga kwa gari na mtu kuna mmoja anasema mwende mbio, mwingine haraka, mwingine mtumie njia, mwingine hata mkianza kuongea kuhusu can you recommend for groups? I can't. You see the biggest achievement as audition is not really about hits. It's about them staying together for long. I can, man, because it's all about understanding. Because at the end of the day, Kele Takatifu ili succeed in so many things. So I can't say like it was all lost. Like the person I am today, it's an extension of ni matunda ya what we did in Kele Takatifu. So I can't say Kele Takatifu failed. Season ya Kele Takatifu iliisha. Nikakuwa niaje, we need to do other things. So it didn't fail. So I can't say what was one of the biggest challenge working like kwa group? Your two agreements. The Bible says that two cannot walk together unless they agree. So there will be a lot of disagreements mkiwa watu wawili, because especially when you start growing older, because now priorities start changing. So like just different things start changing, you know. Even like one saying I want to get married and the other maybe doesn't want to get married, or hiyo si kitu ako hapo, ama mwingine ako like yo ni aje me I want to, you know, that like differences, but sasa you're really tied together, right? But now when you have different thinking, when you have different goals and all these things that you want to do, I think up on the side one of the biggest challenges in Tanzania, especially when people start getting older. When you're younger, hata unaweza realize kuna certain age ligonga as a person, mamurio fulani mlikuwa mnashinda pamoja mkaachana na kuna kitu mlikosana. Like if somebody ask you Emos mlifanya na gani na ule jamaa, I won't say anything. Hata yeye mkipata mtu anauliza sasa hizi tulifanya na Magic Senga hakuna mkukosana nothing. Kali sana. But as in hakuna like amwezi uliza amwezi sema tulikosana tiali. It's just that you became two different people who are chasing two different goals, and that's just it. So na si ati kubaya hata yani unapata hata pengine nyu chapiana, unaona, ama msee akiwa na noma anaweza kucall, lakini you're just not in the same space, and that's just it. So groups sometimes that's a challenge, yeah. That's why certain groups inafikanga mahali unapata people are not really together, they just binded together by contracts. Unapata kuna hiyo stage yenye mkutua hapo tu, you really don't know what to do right now, and kuna mtu hapa and you feel like hey, tuwe ngoma tufanye hivi. Then when you grow you realize by the way mimi nataka kwenda kufanya this type of music, by the way mimi nataka this type of endorsement. And then you know like working together, man, it's a lot, bro, because kama music you have to be together all the time, because you have to go to the studio together, you have to rehearse together, you have to do interviews. So if you're not in the same mind, if you're not of the same mind, it's very difficult for you to. But it wasn't at hata kukosana or anything. Yes, everybody just wanted to do their own thing. Now if people can look closely, they can see we all went our different directions, even in terms of like kind of music we're releasing. Madide kuna mpira huko tena, the frequency of releasing music. Mimi msema nataka kutoa muziki kama 20 na year. That's just me, man, because me na record a lot of music nataka itoke. So everybody's just different, man. But that was the biggest challenge, like difference of like the difference in thinking, like in our thinking. Let me ask you right now, in total uko na video ngapi kwa YouTube? Piga hesabu yako. Unajaribu kuhesabu jana nikashindwa. Zimob sana. Mob bro, umeziangusha back to back. They're not enough, man. Yafaa kwa more. Nini Moji inakuchochaga? Nini inakuchochaga? Bro, unajua mimi nilianza, unakumbuka nikaanza Emos o'clock when nilikuwa naenda hivi. Nikipiga the 7 months huko sikuwa najua. I think consistency Moji watu wanashinda kusema, and that's me, you can advise me, you can advise the listeners and all that. This thing consistency. Unajua tunasema tu kama word, man. Consistency ni kumaanisha you don't need motivation to do something, bro. Like I don't need to be motivated to go to the studio. I don't need to wake up like energetic. No, I just need to say tomorrow I'm going to the studio.
And that's it. And that's it. Usually next week I'm going to the studio every day of the week. Yeah, so nikiamka na I'm 30 minutes left to the studio. I still call the producer and mwambie, "Yo, ni aje bro? Are you still there? I'm coming." And tenapo kwa studio hata kama ndafika huko nikiwa sleeping nilale kwanza for 20 minutes. Like, and that's what I've learned over time, that yo ni aje, discipline and consistency, those things are not, they have no relation with motivation. You don't want to be a motivational speaker. It's up to you. You're not motivated to do, like, it's not motivating to be here at this time, like whatever this weather. By the way, we are recording this exactly saa 3:30. No, it's not motivating, like kujadi you all the way, but I'm like, yo ni aje, for me to be where I want to be, I can't be comfortable, right? Go home saying a wife, but like, yo ni aje, let's just go, let's just do it, man. Sometimes you never know what comes out of things, like stepping out and going. So for me, nimelanio for a long time, yo ni aje, if I see every song ama everything that I do as a seed that I plant, and most times when you plant these seeds, you never know how big that tree will be, or you never know how much fruit you'll harvest from that thing. So like everything I do, so I'm like, every time I ask myself, after a day has ended, what seed have I planted today? What information have I planted in myself? Like what have I done? Even prayer is a seed. Like if you prayed today, because some of the prayers that you pray today will make sense in the future, and the Bible talks about it. Those are it's like our prayers are the fragrance in heaven and all that. So for me, motivation yangu ama kitu nanisukuma kila siku ni ati nisipofanya kitu vitu zitafanyika. If I don't nisipofanya vitu zitafanyika. If I don't do it, it won't be done. It won't be done. Nimekuwa mdeep wa. Msikia depend. Ni kama wata lemon farm, Lemon Valley farm. Lemon Valley farm, They have to plant, they have to do all these things for seed. Before the fruit comes forth, seed has to hit the ground. And before that seed hits the ground, people have to cultivate that ground. People will be very uncomfortable. It's a lot of work. So motivation is the least. Do you think your consistency dropping videos, your consistency of always giving content and all that PMH and in terms of endorsement? Nobody wants to be associated with somebody who has no discipline or work, who has no work ethic, whatever. So no value. That cultivates use of tuzote. So if somebody was watching, say, Emos O'Clock, I'm like, this person is on our watch list. We're gonna work with him next year. And then Emos, I'll decide if I need interviews anymore. I know. That person. You want to free testimony. Sindio, guys are like, you meet guys later and they're like, yo, Nyaje, we were actually watching you and we wanted to give you work, 2 months from the time you stopped and stuff like that. So for me, it's like, continue doing whatever. Guys are always watching. You have people. Somebody is always watching. Yeah, somebody is always watching. And I actually come to Moji. Something is very funny. Sometimes people do these things for views and stuff like that. Yeah. There are people who are not moved by views. People who are moved by maybe your uniqueness, maybe your how you do things and stuff like that. And sometimes whatever you do, sometimes hata si ati ni Emos O'Clock itakupea pesa. Sometimes mtu atakuwa kufanya Emos O'Clock aone na huyu jamaa anaweza fanya something else. There's unajua venye wewe host wedo na Moji unafanya vitu mingi. Wewe host wedo. Right? Ushe notice client wote wa wedding wanatakaga video your last wedding. Yes, exactly. Right? So me got a wedding in Lodwa. Walikuwa nipa pesa poa sana bro. Tukorona na band. And these guys were like, hey, by the way, MC wenyu, it's not about the money, but mwambie committee nataka kuona video yake. Bro, na video gani ya wedding? Na mimi ni mbaya. Do you know interview ya Naibo ndio linipea show huko? So they are like, kama mtu ana host Naibo hii. Harusi. Ukuje upige. And I noticed by the way, and at that time ndo bado tulikuwa tumefanya interview na wewe. And you told me, imagine you streaming live, unaweza patana ya kupea gig place ingine and not you doing Emos O'Clock. Ama you doing Emos O'Clock, you might end up getting another gig, the same line yenye uko, but not necessarily ati wanataka Emos O'Clock. They want this host. Exactly. And you ama wanataka hata wa stream yetu live. Like you're like, yo, you stream live, can you stream for us? Ama you stream live, so can you shoot an man, you just need to be consistent. Sometimes, me, I've ended up doing things from like my music. Guys are like, yo, I've seen you sing, can you do this? Because that's how I started hosting events. Through my music and through my
people interacting with my music and whatever. Like, hey, you're funny. Can you do this? You seem like a funny guy. Can you do this? And opportunities have opened up that have put me in places zenye singeidhania mziki itanifikisha, but it's not necessarily at like niko hapo kuimba. So fun, like my phone calls, yo niaje, can we book you for this gig, this and that? I'm like, oh yeah, sometime before, or like Z ataki uimbe, nataka ukam MC or stuff like that. So like everybody watching out there, like man, I might not know a lot of things, but what I know is that you just need to keep going, bana. Kuna something nimekuwa nikijiambia that the people who don't make it, are the ones that give up. Like, if you give up, like those are the only people who don't make it. Moji nikuulize. Unajua changu ambi. Mimi take break 7 months. Na si break ya kutaka. Kwanza kuna msanii aliniambia aje, ile kirendo kwa umekuja na ama tu kunafanya tu sababu ya COVID and all that. And the moment I stopped doing Emos o'clock is the moment I noticed people were watching. You get? Exactly. The moment I stopped doing radio is the moment. Bro, unajua, you see this thing people wanakwambiaga image. Yeah. So mimi nilikuwa kwa radio. Remember, I think yeah, when nimekujua baka nimekunulia Maragwe, sikia. Tukulatoa Magic Sengi hiyo siku tukiwa wewe na Didi, that was 1988. Sasa kuna Magic. Jana mbole sana, sijui nini ilifanyikia Magic. Tofiani nzuri ya Magic Sengi ametulimit 1999. Sasa nimewacha radio. And then mimi my friends ama watu around me wako wananiambia, hizi ni unaongea kwa radio. Usiumie just talk. Ukisema ukweli yenyewe kuna sana naongeaga. Mimi ni wale wa kufikiria after kuongea, si fikiria before ongea. So I used to do some weird jokes and nilikuwa naongea tu like you just being you. So nimewacha radio like 2-3 weeks nikamit madhi fulani. Bari Emos, tao tu. Bari Emos, kasalimika poa. You know, you don't think madhena mtoi can be your fan. Yeah. So you start thinking wewe unajua na masango, unajua shwangu, akaniambia aje, kwa nini uliacha radio? Akaniambia akaambia mtoto wake mdogo. Nani? Remember you are a radio host, si TV ati mtoto wako kuona. Auza mtoto wake hapo kazi sijui how many years ati unajua nani? Ati nani? MC Emos. So I'm like bro, machozi ziko hapa nimeacha radio sasa hizo. Unasikia kulia wala. Mmoja akasema aje, kwa nini uliacha radio? You know the first thing aliniambia nini? Kwanza kuna joke nyingine ulicrack hapo. Ati mimi na mtoto wangu for more tukacheka sana kwa nyumba. Nikamwambia joke gani hiyo? Ati nilisema ati ni kazi ya kuandika hiyo radio hata naweza wacha. Ati ni kazi hata ya kuandika and I'm like hapo ndo learn being real, people notice the energy. Yep. Cause unadhani ni mzazi, unasikia mtu anakuambiaga, hiyo ni content gani hiyo? Wazazi wanaanza sikiza. Then you realize when I was doing Emos o'clock, unapata demo anapigia simu anakuambiaje, my mom wants to talk to you. Yeah. Then mzazi anakuambiaje, napenda sana interview zako sana. Kwanza unashindwa kutaja mawanga, sijui nini, and I'm like, so being real, the energy inaenda kwa wase. Yeah. Like it's not about wasana to your standard and class like content. And now coming to my question, does that affect you? Unapata mtu akwambiaje, na hii wazazi watasikiza kweli? Hii gospel yako ni wazazi, because everybody wanataka kuweka standard ya kitu unaweza sikiza na mzazi, kitu unaweza sikiza na mzazi. How does that work? Well, unajua there's a man. Sasa I think kuna thin line between like being offensive and being like your authentic self. I don't know. Very thin. Very thin. So like me, like being real and being arrogant. Yeah, like me doing my very hyped songs, zenye ziko high energy, which are an extension of my personality and everything. Sometimes kuna songs zenye mu record and some guys are like, hey, akanika iko na mchezo, right? But mimi niko like like it's just me, I'm just expressing myself the way, like I remember nikitoa song inaitwa Shukos Tumane, some of my friends walikuwa like mbona ibanika unalia, you know, hizi ni jokes gani. But when I release the song, there's a certain demographic of people that have really connected to that song, even kids, right? So I think there's a thin line, yeah. So you need to know, this is me being authentic and this is me being offensive. Yeah. Because people now become offensive and say, me, I'm just being me. Yeah. But you're just plain being offensive. Like, you can't understand.
you dress a certain way, or you say certain things about certain people, and you know for sure this is offending these people, but then unasema wacha mimi kwa mimi, you know, hii dunia, hii society, see, kuna a thin line. So kuna ile unaweza kuwa too authentic na ikwe certain people don't. But where do you know, how do you know in between, like how do you know, not even in between, how do you know like I'm actually being real and not being offensive? The same thing nilikwambia, people become arrogant ama ratchet in the name of being real. Yeah, but I think you know, man. I think there's a voice inside of you that can tell you. Yeah, I think there's a voice inside. And if you don't, sometimes when you feel, there can be friends or people like that who can let you know. Who can just tell you, hey, bana hapa hivi, I don't think, I think it's, that's why I think it's important. For me, one of the biggest things that I champion is having an accountability group. Yeah. Like where Emos, forget wewe. Wewe ndio sheria, wewe ndio mjuaji, ndio judge, wewe ndio nini. Atukiamua kesho unafanya hivi ama vile, kesho ukiamua unahama. Unafokuwa unasoma kuuliza unahama juu ya nini? Yeah. Sijui kuna get like unaamka tu unahama, like in change how. Unafokuwa unasoma kuuliza umehama juu ya. Yeah. Na hiyo place umeenda ni cheap ama ni expensive? Can you explore kuuliza utamanaje aje kukaa hiyo place? I don't know if you get what I'm saying. So you should always inquire, you should always have a team around you. You should always have not everybody, people. But have si kila mtu ana champion anakuambia uko sawa. Kuna mtu anakuambia yenyewe hapa what do you think? There's a joke mu sema that kuna vitu mufanya nasema wacha tukufe, wacha kama hii ni blanda, tuchukue blame wengi. Sijui kwa na get. Lakini sasa si memory wangu wote wananigeukia wananiuliza wewe ulikuwa unafikiria nini ukifanya hiyo? Wacha si wote tu agree. Hata kama ni wawili ama watatu tu agree that tunatoa hii song, ama tu agree Moji anafanya hii campaign, ama Moji anaenda ile place. So ile siku yenye itakuwa hiyo ni blanda, tukirudi pia hiyo shida kuimanage, stay manage one man. Tutakuwa na wase tunasema yenyewe hatukuona hivyo. Because the other flip side is that you'll always offend people. Yeah. But there are those things that you do that you know for sure. Kwanza wacha niongeze chumvi kidogo ndio you offend. Because you know there are certain things that you do and you know very well. And there's that voice inside that you know. So I think there's a thin line. So you should know. Lakini sasa mimi najua kuna Wakristo wenye maybe unafikiri kurap ni kitu ya kishetani kabisa. But they go like, as long as najua Kenya na rap, hata kama mimi na rap, which rap to them I make sense, then I make sure that whatever na rap ina make sense. Yeah. So that if nikiweka actually na one of those Christians, yes, I explain every line, I can account for every line in my song. Listen, I know why I said this, I know why, but sasa shida nini anza kusema very weird things in my songs, alafu niseme ni wacheni mimi na Yesu wangu. So nikitu mtu ajua kuna conscious kako kanakwambiaga tu. We might pretend mbele ya watu we know what you're doing, we know this and this, and you know you're offending. That's why people get very defensive. Because they know what they're doing. So they know what they're doing. So somebody knows what they're doing. So that's why they get super defensive. They're like, yo, niaje and stuff like that. But then kuna ile genuine mistakes. Ama kuna genuine, kuna unaweza kitu na offend watu lakini haukuwa na ubaya. Ama tu. And that was not the intention. Ama watu they don't get what you're doing. Kuna watu hata understand. Nikandevu, kuna there are people who think that I shouldn't have this beard. Sasa niko like, yo. Nyashinski alisema nyinyi mliona tu nisioe. Nyinyi mliona tu ninyoe. Like as in kuna wase tu wataonanga. Siongea about that population. Because why not? One second Dave, like I see like it does not hurt anybody. So kuna certain things zenye they offend people ama people will have questions but they really don't matter. Lakini kuna zile vitu zenye unajua tu vizuri. Unajua tu na wakwaza. Kama interview niko tu like nishapanga kuna kitu nitasema. Unajua? Let me ask you, ushaifika mahali and you felt like hii dudu inalia sana. Ushaifika mahali moja uka feel like giving up? Unafanya mara ngapi? Like ukasema moja na isa unatoa ngoma. Unajua mimi naangalia hiyo consistency. Mara ngapi bro? Mara ngapi? What was the reason? As you do, sometimes things just don't work out. Giving up in life or giving up in music? Life now says give up. Life na haikuruhusu mambo umetoka haikuruhusu. But come music, like what I'm doing, ministry, at times we feel man, this thing is not working, man. Maybe you hit a transition kwa life, or sometimes maybe umesota. Unajua feel man, ikito work, man. But me, I don't know, like come to kulearn, like even makwambia, those who don't give up are the ones that was bro unajua mimi unajua mambo yangu mimi nafanya vitu mingi sana.
unafeel niko unajua masaya na kaaga hivi najiuliza ni lazima. My question is all but like mimi najiuliza maswali mingi hata mimi. Like one of the questions najiulizanga ni as long as mimi hakuna kitu nimefanya mbaya, like I'm doing what I'm supposed to be doing. Yeah. That's all. That's it. I have my people. I have nini na kumotivate. Na nini inasta kuuliza swali tena moja. Nini na kumotivate? Like when you're about to give up. And you know kabisa kitu work. Like unaona yeye bro you work. But unaamka tu bro. Hakuna motivation but unasema tu this music is not paying. Probably ningeanza kufanya kitu kingine. Probably right now ningekuwa somewhere financially ama tukae hiyo. And then like no I'm not doing music anymore. And then kesho unaamka unaingia kwa studio. Ni fact bro, ni fact. Facts zenye naona ndo zinafanyanga juu honestly msee wingi asa kuimba sikuwa hata na bob yani nothing, sina kitu to my name nini mtani kuna drama like place nimefika zile vitu zenye God ameprovide unajua hata gani kiti kwa nyumba ama bed ama whatever unajua like provision is very different kulingana na different people. Kuna mtu ana pray nje anataka mansion, mwingine anataka tu kitanda, you know. So provision is very different. That's what I've come to learn. Like for me, as long as God will provide what I need at a certain time, hizo zingine pia ziko kwa imani yangu na ziko kwa list yangu zile tunataka na zitafika, unaona. So kuna times zenye una feeling ni kama sometimes una feeling vitu haziwaka na zinawaka, unajua hivyo. Shetani za kudanganya bro si ati shetani kudanganya, kuna vitu ziwakigi sometimes mwana yangu utonge ukweli. No, but nasema kuna sometimes you can, you know, the biggest thing that causes in our generation is social media and comparison and all these things. Sometimes you feel like you're not making it. Emos. Na uko sawa lakini tu unajikompare. When we met tukiwa nawe town, hatuna kitu. Tuko the best ni Highlands kule. Inaitwa perfecto. Sikuko unanipata. Watu wanakula wanajua perfect food. Sasa yenyu mnaitaga aje? Mapo unaweza kula chapo zako mbili na marago yako ya chwani. Vibanda tu. Vibanda za mtani. Nasema from where if you look at that, ukiangalia kule na mapenye saizi yuko, that is one thing inakwambia you don't give up. Jukali toka mali nilikuwa nikafika mali niko. Inamaanisha mali nataka kwenda naweza fika pia. That's what Moji ambia every time. Niambia kama mzee mali nilikuwa bro, hata wimbo naomba tu ichezwe mara moja kwa TV. Saa hii song kuchezwa kwa TV might not be like a big thing to me. No, it's a big thing, but si kama hiyo siku wenye you are struggling for that. But saa hii every time pia ngoma inacheza hata mujikumbusha na jipincha na jiambia man be thankful. Hii si kitu ya kawaida. Kuna siku uko na pray every day unalia unaambia Mungu please ngoma moja tu ichezwe. Ama upatane na msee akusalimia tu akombe Moji. Right? So ukifika time ati kuna place unaweza sema hapa siwezi enda saa hii juu wase wengi watakama. Why should you give up man? Sijuko na get. Na pia there's a verse that really helps me in the book of Ecclesiastes. I don't remember the exact part, but inasema even a dead lion, a live dog is better than a dead lion. Because as long as you are alive there's hope. Yeah. Like mzee. But social media sana comparison ndio inaleta shida sasa. Ni a live dog ama ni a live cat. Yeah, like as long as bora tu kitu yenye imekufa it's better than a dead lion, right? So as long as you are alive there's hope. That's all. As long as there's hope. Like you can still make it. So there are times when I feel ni aje to whatever. I mean kuna so many verses in the Bible. Those that trust in the Lord shall not be put to shame. Like I'm confident in this that I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. In all those verses, all those affirmations in the Bible that God has given us, those are the things that encourage me when I feel like yoni aje nataka to give up. Like I can't give up because God has assured me that at the end of the day there will be victory. Yeah. And there are so many other things. Kuna so many things zenye nime rise from zenye zingenimaliza. So sometimes unapitia kitu ndogo sana. Nini hizo umepitia zenye kumaliza? Ukifikiria mali Mungu amekutoa, Nini hizo umepitia zinge kumaliza? Vitu mtu anapitia vitu noma. Kama nikikama hapa gari imeleta shida nikaswerve kando ya barabara. Almost ikuwa very serious accident. Ifaliepuka hiyo. Sasa kesho man nitakosa do kidogo ya kufanya kitu nianze kusema Mungu wangu. Na Mungu aliokuwa kutoka kifo bro. Sasa hiyo ni stress at sana niko na depression. And I'm not trying to shade anybody's going to depression and all these things. These are real things. But the Bible addresses these things. It says if you're anxious, do not be anxious about anything. And if you are, pray about it. Yeah. Dago Emos o'clock is never that serious, but inaanza kuwa serious kidogo.
inaanza kuwa deep. Let me ask you, Moji. Have you ever thought your personality, because what's the sana, maybe in future doing stand up comedy, chef kile kitu hiyo man, hiyo kitu ni ngumu bro. Kuna siku Churchill through his team ameniambia do when you funny come pige stand up comedy bro, niwekea seta kadhaa hapo niwachekeshe. And that stuff is hard. I know. Let me. On a normal day, Moji unatoa jokes zako tu. Hapana, stand up comedy is hard. Comedy, I can do comedy, my own kind of comedy. I can still stand up, but you give me 1 hour nichekeshe wase. Bro, that thing, but I 10 minutes. Respect to everybody who does 10 minutes. That thing. Your favorite stand up comedian in Kenya? My favorite stand up comedian in Kenya? Jesus Christ. Mine is Otoyo. Otoyo. Otos is my favorite storyteller. I think. Your favorite stand-up comedian in Kenya? Like Otoyo akikupea story, akwambia alitoka Nakuru mpaka Nairobi, akakupea hiyo story utasikiza yote. One like him and they're funny guys. Like for me, I think Butita. Butita is one funny guy. Also think YY is a funny guy. Yeah, YY true. Is very funny. I also kwanza kwa stand-up like it's just crazy. Butita. Storyteller. Mamito. Is very funny. There's another guy called Tiger Shira. Anafanya English comedy. He's really good, yeah. So many guys who are funny, man. But those are so you put mad respect to such people because you've tried stand up comedy and you're like, hey, people who do this thing and you are normal. Yeah, and they deserve that respect. Like, yo, those guys are, you know, like, hey, those guys are. Atumesimama hapo mbele yako nakwambia uchekeshe. So for me, I'm really good at like. How about skits? How about skits? What my biggest strength in comedy is spontaneous comedy. I'm very spontaneous. Spontaneous means like it's on the spot moments, like moments zinakuja. Like when you're having a conversation, mimi naweza kuchekesha zaidi kuliko uniambie. Sasa enda pale unichekeshe. Get you. So like ukiniweka like when I'm seeing a gig, I know inakuanga very proper because I can spot moments and create fun moments from sporting, you know, sporting different people. Like when event ikiendelea, like the times I hosted Groove and certain events and weddings, I can be able to create moments out of just anything. So that no talking about events. Ni event ushapiga event ukapigwa yako koning yako poa fresh. Ukakonio tu yako poa proper. Hata kuna Nakuru mara ngapi mmekaa kwa bro. Nakuru kwanza nimesafa. Sisi sana amekwambia uanze kutaja matown. Nimekuuliza kama ushaikoniwa. Kwani okay, hakuna town nyingine? Acha niseme hivi, tuko Nairobi lakini kama Nairobi hujaikoniwa utakoniwa. Yako inakuja. How many times? Waranga. Ile normal ilikuwa kwa how much? Funny enough. Wajua kwa kwanza mtu akianza. Mbona nyoroshago proper. Hiyo ndio kwanza inakuwa gapi. Like haikuangi do mob ukifikiria baadaye. Lakini at that point you needed that money. Na hiyo it was between life and death. And that was it. So kuna high event 15,000 10,000. Kuna event tumpeleka Mombasa one time, yeah. Umsamba tulipia ticket tumefika Mombasa. Fika Mombasa tumefika event just before we perform. Akatuambia yo by the way unajua ni aje ilikuwa church, akatuambia by the elders walisema watu hiyo do. So sisi tumeshamaliza kuperform. Tunaenda kulala tukijua hiyo doa iko. So mpaka turudi Nairobi tujue kama atatupe do. Na hata wakati tulienda kulala time ya hoteli kucheck out ilifika au kama tuletea tickets. So tulikaa kama a few hours nje ya hoteli. Tukingoja msee tu mmoja akama. Tumasimu azishikwe nini. Msee mmoja I really hope siku moja nipatane na huyo jamaa. Huyo jamaa alikuwa kwa hiyo community. Yeye mwenyewe akatoa pesa yake. I think tukayo. Or something like that. Akatuletea ticket. Si tulifurahia tu kurudi home. Sisi huko Mombasa. Sasa story ya dosa huko. Ni tuarudiaje mtaani? Tu kwenda home bana. Mimi yani sasa Mombasa najua nani sasa hiyo. Abdalla ni nini? Hakuna mse najua bro. Hata huo mse mwenye najua. Beach boy yako kwa proper. Mombasa is like Nairobi vile. Hakuna hata vingine fare kutoka Mali ati kwa town mpaka Mali huo mse yako. So uko tu like yo mimi nataka tu kurudi home man. So tulirudi home. I think walitutumia ngado baadaye but walitokwa. So pia organizers walitokwa. So si ati walikuwa na ubaya na walikuwa vijana tu kasi sisi. So hao wametokwa wameachwa mata. So pia hao si ni watu wache mata. So at least mmoja alishukua na rehema za Bwana akatuletea tikiti. Biggest incident yako ishai happen na hujaipea mtu wote story ni gani?
incident yote, anything. Ya muziki tu. Anything, you just life in general. Ile tu kitu ushefanyike hivi ama ni story unapeaga watu wa kuamini ama kuna zile incident unaweza pea mtu abaki. Story zangu zote watu waaminiki. Kwa nini umeishi kuwadanganya? I think kuna event fulani ilifanyika. Na huko tu Nax. Jamaa kaleta nguo. Wewe unaye kila kitu yako Nakuru. Sikia, jamaa katutoka. Friendship piga show akanitoka. Sasa mimi niko hapa noma. Ujamaa amenitoka. Yetumia dog kufika hapa nini? Turudisha gari. Ifa kulikomea na boys wao kaka gari kwa entrance ya hiyo gig. Wengo dai kwa charge. Hata kanisa sawa tu. Atuchezangi na church hakuna like mimi hata ukinirusha kwa church na kuambia tu God bless sawa. Mkeka gari so kwani mkeka gari mko shapa form nyinyi? Bana tutakwenda jamaa wetu. The gig ilikuwa inaendelea. Ameweza kwa man nimekuwa na madrama Inax. Bro tunasikumaka tumepeleka jamaa Central Police. Hiyo siku ndo nilijua hata pia Nakuru kuna Central Police. Nakuru kwa hivyo tuseme tukipikia hesabu hivi kaa 10 hivi. Unajua the thing is si ati Nax ndo kuna ukora. Nax kuna a lot of gigs that happen. So chances are if kuna place kuna gigs mob pia drama ya gigs iko tu huko. I think of all the cities in nimeenda for gigs in Kenya, I think Nax has to be one of them. Because Nax iko na a lot of churches, iko na a lot of young people. Nakuru iko na a lot of young people. Yeah. So nimefanya gigs za Fraha, church zingine huko juu wapi, missions, langa. Hizo miaka 12. What is that one thing that in concert umelearn? That is constant to ikiwa 2012, ikiwa 2021, this is something that realize within this thing will happen. Ama you need this thing to do this and this. Ile tu concert tunasemaga tu this one thing that hakuna kuepuka. You can tell someone by the way when you starting this either in industry yote ukianza hii kitu be sure you'll have to go through this. Ama be sure you have to tackle this. Mungu ni constant, tunahitaji Mungu. That's number 1. Because Mungu ndo atakuhold together when everything inaenda mbaya. Na Mungu pia wakati vitu zinaenda poa, utakuweka rada usijimalize. Because sometimes vitu kuenda poa zinaweza hata kumaliza. Like, kuna mtu amejimaliza juu yani succeed too much mpaka sasa inaanza kumaliza. So God is constant in good and bad times. Tu watu ni watriki lakini unawahitaji. Kweli. Ni kweli. Ya tatu, na mimi huambia wife yangu all the time mpaka imekuwa joke. Hakuna mtu amewekelea mawe. Actually Kikuyu saying. Sema na Kikuyu? Sema ndo igiriro ikiga. Means everybody can grow. So and that ties to the everything. So like sometimes we're looking for these high and mighty people. We're looking for whatever we're looking for, but we just live well with people, and you would be shocked what will come out of it. So people are tricky. Which of the things that unafanya you feel like money wise? Now this is not okay za kwa passion za kwa talent, but money wise you feel like it gives you more in terms of finance, it's better. Is it MCing? Is it music? Ama is it online? One of the things that so unafanya to mingi bro. Well, I think one thing inafanyanga, like me personally, if you call me for a gig to come perform, I take it very seriously. So I think that's one thing in doing poor, because you guys know they can highly recommend Moji come for an event, because itakuwa like a good time, because I take that seriously. I take that moment seriously in terms of the ministry moments. Like it's a ministry moment for me. It's a moment where people who have been listening to my music want to experience it. It's a moment where people want to have fun, the energy and stuff like that. So for me, I think performances and everything like that, they work very well for me. So utapata niko na gigs and repeat bookings. Like if somebody ananiita a gig nataka anite tena, I say, oh man, last time it was crazy, want you again. So nimekuwa na instances where nimeitwa one place in a year hata 3 times. Which sometimes it doesn't happen for because wachukua kitu unafanya unachukua serious. And you realize actually as much as it's gospel only client, you need to deliver. Not even hata kama if anything, if it's the unajua kuna some places where you're like hapa hivi manzejo niko tu hapa juu, there's some, but move everything seriously, because God, that's what he talks about, like do everything with excellence. Excellence, by the way,
Bishop TD says excellence is, if you're an excellent person, your excellence should be seen in everything. Yeah. So I aspire to be an excellent person. People can come and give testimonies. But mimi natakaga. In fact, mission yetu ya high school ilikuanga toil for excellence. Toil for it. So toiling for it meaning nikienda kwa gig sometimes there's a lot is going on. Maybe organization is not nice. Maybe I was sick. Maybe nilipitia a lot of drama kufika hiyo place. But once I get there, I need to do it well. Maybe interviews, maybe whatever. I just do it well. So that inakuwa like people when you're excellent, when you toil to be excellent in what you do, it's like people find you pleasant. So I don't say nifundiwa stima but anaifanyanga poa. Ili hata stima ikiharibika kidogo, hata utaki kuishika. Pige huyo jamaa wacha akam. Because you're sure that person akikama ata deliver. Yeah. 75% unaona ikiwaka. Nisaidie whisper challenge 75%. We're praying, man. We're praying. But si kuna my radios zinacheza 100% local content. Ama local content ni Kikuyu. What if it was everybody, man? What if you should always ask yourself that question. What if it was everybody? Ingeweza. But you know me I always I'm like kai boy ni sound vibaya. Nisi bite my tongue. Nisaidie tafuta tu mahali tu bairo tu mahali mimi sina. Tuko Lemon Valley, waambie watakupa. That's zawadi. Director leo. You know, it's a culture that we have. It has nothing to do with the media. Do you think it has anything to do with the media? I was a radio presenter. I know we create culture when you're a radio presenter. One unaweza mwe ngoma ikuwe hit if you want to. But at the end of the day, you know it's a culture tuko nayo Kenya. It's everywhere. But you know, culture is created, bro. Or pushed. Or encouraged. But iko tu yani, mwanangu watatu kusema 75%. Unapata hata msanii tu drive anasikiza na vile consume in terms of what they are wearing. Let me give you an example. Bro, unajua mimi ngo nimevaa nimeshonea Nakuru. Let me give you an example. Weza kwanza majuu. Let me give you an example. Shida inaanzia hapo. Nimeenda shule mob kwa hii country yetu. And kuna zile shule wanasema Gastarehes and the alliances and whatever. What those schools have done is that in that school there's a culture that has been created in that school. And anybody who joins that school, ijalisha alitoka primary school gani, mtaa gani, yani wa ghetto, yani wa mtaa, atapata hiyo culture na atapika adapt to it. So it's difficult. It's a tall order to try to change hiyo kitu. But if we start, maybe sio mimi nitakula hiyo matunda, but kuna mtu atakula hiyo matunda at a certain point. Yes. When you start accepting that hiyo ni aje, msanii wa Kenya analipo hido. Yeah. Right? Ama tuanze kuaccept hiyo ni aje. By the way, unajua ni aje tunaweza cheza muziki ya Kenya time. Sisi hata wacheza muziki hiyo nyingine. But tunasema tunaweza fanya hiyo. Waamue tu. Tunaweza support muziki mpaka ifike mahali nafaa kufika. Cause pia man, kwani utaki maboys wa mwoke wa mtaani? I don't know. Like hiyo ni aje, mimi nataka wasiwe national nguo Kenya wa mwoke. Yeah. Naweza taka ile siku nyingine navaa nguo zangu proudly made in Kenya, niseme it's high quality and it's good. Right? But msi hata grow aje. Kaumba yagi. It's a culture that's supposed to. Yeah. Wewe unasema mse, jamaa peni atekelezi nguo kama Gucci. Atafikiaje Gucci kama ukuje unamwambia anakushonea, unakuja mwambia hapa leo cheza leo, by the way the last time this didn't happen, the lining was nice, fanya hivi. Ukimpea business how you grow. So if you support us, then maybe tutakuwa na chance ya kuzafikia hawa So it's possible. Do you think it's possible? Tuko kwa political you season. You need to change that culture, man. Tuko kwa political season, a lot of artists wanataka kuwa MCA. Wewe ulionaje? If somebody has if someone call you a leader, acha aende bro. Una support nini gani? Nini? Una support chama gani mwanangu? Support any political party. Moji sasa ni kuita kwa one of the chamas ukuje upige campaign hapo na cheki yako imetii, utapiga? Ndio sinaimbaga. Ni kuimba na kamkuimba. Sikam kuambia watu wapige kura ama fanya nini. Sio unapiga t-shirt yako kwanza pale. Hapana, si mimi naimbaga anyway mimi. Muziki yangu ni gospel. So mimi muziki ukiniita niimbe muziki yangu ni gospel. Na nikikuita as a politician nakwambia make for us a theme song. That's a whole different story. Yeah. Cheki kiti unafanya. That's a whole different story yenye sasa inalingana. But if you tell me Moji nataka kujoimbe Vimbada hapa. Vimbada has nothing to do with you. Yeah. It was a song that was sung. Praise God. If people are in a party, birthday party or they at a political party, me I just sing. Wana Vimbada tu bado. Mimi sina shida. But your song. Shida ni kukani kama I'm pushing a certain thing, like whatever kusema whatever ati
this is the guy and whatever. I'm not there yet. Is it a good thing or a bad thing according to you? Not like specifically judging someone, but vile artists wengi wameamua kusimama for these seats and all that. Like msafanye kitu anataka bro. For me I feel like as much as of course wanajua wanafanya kwa sababu yao shida yao, but I feel like it's a good thing because it looks like young people are now doing this. Yeah. Artists are now doing this. Probably at 75% or anything that we want to push is possible. I won't count at nitasema atisaje sote ingia parliament to change as but me I'm saying kama msema kuoliwa kwa leader si msema aende. If yuko kuoliwa kwa leader atakuwa waste time yake na pesa yake pole kwake. But if msema feel yo calling me come mimi come kwa leader acha aende. Like president wa Liberia alikuwa footballer bro. Yeah. Right? President wa Ukraine alikuwa comedian. Unajua hivyo? Sijui nasikia na wewe. Alikuwa TV comedian by the way. For real, go look it up. Yeah. I'm not even lying. Sijakata mwanangu kwa nini unajitetea si nimekubali. I'm just letting you know. Schwarzenegger became the governor of California. Alikuwa governor? Yeah, of California. Niliwatch campaign in yeah. 1988. Yeah. So I can't. So if that can happen in other countries, we shouldn't say that ni aje ati wasanii wamekuja wengi kwani si wacha wakam. If somebody is a good leader whatever, at the end of the day we are trusting that whoever is in the grassroots kama ni constituency ama ni ward ama ni whatever, they won't sema ni msanii, wataangalia use akwaje. In his whole small way has he exhibited the traits of a leader kwa mtaa yetu ama kitu kayo ama does he look like a person who can do amazing. Ladies and gentlemen, this is Emos O'Clock, of course, putting live and direct from Lemon Valley, Lemon. Imagine Moji shot Babaa. I mean, talk all the way from Nairobi just to come for this. These days, this season to Memo, you're not going to Nairobi. We're actually going to call these people from each and every part of the country. Wanakuja Nakuru, tunaonyesha a good place. Maybe later on we'll be showing you around, fun and games and all that. And of course, thank you so much for Lemon Valley. Thank you for the Match Motors for the transport. And of course, thank you very much for... Start playing. Ingo manikali bro. Uliona baka nimeka hata kwa umeni unfollow Instagram, niliona nikakutag. Hata kama ni unfollow Instagram, uko 200k, uko follow mtu mmoja tu, ndugu yako. You're social media manager, but ukufanya poa social media manager. This is my brother long time. My team is working. My team is working. Okay, I know my profile has nothing important. No, I'm so sorry. Your team does not like my content. It's my team. But then I'm sorry, I've already followed you back like immediately. Oh, make follow. Yeah, follow Leo. The mistake is rectified. Just go and me pale nimerecord pale yo Moji. It's a big song nimekutaga huko. Ai. Because the song has nothing to do with me. If it blesses you, I post. Kama na kufollow must kufollow. You get blessed, bro. Ingoma ni kali. Ulishutia video wapi? Half of it you shoot to Atlanta. Half of it here, yeah. Leo na mashot pale nini? Yoni Njoroge an amazing nini? Yeah, man. Bro, unatoa gapi hawa watu? Ulitoa ngoma na Njoroge, you did a song with Daddy Owen. Which song ingine ulitoa? Like, I'm not saying not your type of song, but kuna imbo unatoa, I'm like, okay. Unajua kuna ile yeah. Najiskuma tu bro. But unajua ngoma favorite yangu bado inakuaga ile wacha wacheki. Yeah man, hiyo ni favorite ya wase wengi hata hopefully maybe in the future. I think one of these days I'll do like a remix. So like a remix like I remake it. Unajua? No, don't. No, I'll do it. Because I feel like so many people, the people who have had it, love it. Feel like so many other people have not experienced it. Yeah. So maybe for that purpose, maybe I can do like a choir. I don't know, like a choir version. Keep on telling God manze music ni bisha yani. Eh man, that's it bana. Bana hiyo time nilikuwa napitia. Hiyo na niliandika nilikuwa kwa kashimo nikiandika hiyo. Hiyo sikuwa naandikia mtu. Unajua kuna song unasemanga, let me write this song and encourage somebody. I was encouraging myself that one. Wewe pitia nini dogo? Si hiyo time nilikuwa nimetoka group bana. Nikatoa the first song inaitwa Kuzitoka. Watu wakakurupuka. Kierere. Umevunja kikundi. Wacha tuone. Mmeharibu utaifa kama. Walikupea miaka ngapi? Waliniambia by the way, mimi nimekula mtu aliniambia, nimeona nyinyi wewe umeisha sasa. Nyinyi mmeisha gai. Kwa uso. Live hivi, si ati ni unasikia kwa mtu. Nikasema tu Mungu wewe wacha wacheki. Jionesha na mimi bana. Yaani
kama kuna mtu alidhania hawezi, because thing is hey bro, it was, you see in history yeah, tuseme gospel music most groups zikiisha wasanii wote wanaacha muziki. True. So for me I was like yo manze, mi yenyewe god me I know nimeenda shule ya camera work na nini naweza fanya hii kazi naweza ingia by the Moji yeah bro yenyewe basi watu wanafaa nitafutie hata kama ni pesa kidogo manze ya kucelebrate. Ulikuwa unasomea sisa school yenye mimi nilikuwa nasomea media manze, imagine because me I was in nilikuwa Moyo Avenue, ulikuwa kwa ile side ya Anniversary Town. Yes, tulikuwa hapo karibu na government offices. Sio kwa lazima mwanzo kuleta story ya government office. Nyinyi mlikuwa karibu na Lituli. Wacha. Huko Tomboya. Tulikuwa karibu zile budget za 30 bob. Bado ulisomea media bro. Yeah man. So nilikuwa like yo me yenyewe like God najua kuna some things that I am professionally trained but ikitu yenye nilipenda tu muziki. I really want to do it. I really want to. I don't know you're here bro. I don't want to. Emos, I've made it to Emos o'clock bana. Gold cups bana. I've seen kunya gold cup. God manzi. Ni God manzi. Ayaka ni wewe. Bana unajipenda. Sote unajipenda. Kila mahali tu Emos. Lakini umenotice vikombe this time mazina picha yangu. Mara umechorwa, mara sijui nini. Bana. Wewe wala sasa unakuanga picha zimejaa kwa nyumba zako. Sina picha hata moja kwangu. Kama hapa already si kwako na kuna 3 kwako. Wewe acha bana. Na feel kona kuongea vibaya. Sijui kwa nini feel. Unajua nini bro? Na feel hiyo spirit ya kuongea vibaya imeanza kuingia. Unataka kumari, si ndio? Nishamari. Punguza. Ushamari? Kitambo bro. Congratulations bana. Akopi wife. Naishi Nairobi, mimi naishi Nakuru. Endelea. Unaishi kama wale wazee. Wewe acha endelea huko unanipea pesa sana wazee kwa. Watu wengi wanafanyanga hivyo opposite. Unaishi Nairobi, bibi yako Nakuru. You're changing the norm, breaking barriers. Hapa. Thinks it. Wisdom. Akili mtu wangu. Sasa tufanye hiki. Kuulizaje mwanangu? Naona napiga saa hizi. Kuna advice kwa anipea ati ni mari alafu. Ni Masi Samira Airtel. Labda hata demu yangu ampendi na nisema kwa kamera. Mbona wewe unachoma sasa, wewe umeanza kuchatisha? Nikuulize, uko unanipa advice, nipe advice. Advice ya kumari. Nisiweke picha zangu, nikimari nitaweka. Sasa tuanze ku create space for her in your life. So punguza picha zako. Ladies and gentlemen, welcome back. Of course, this right here is #EmosO'clock reporting live and direct from Lemon Valley Farm, Element Ita, and of course I'm still with the one only one Moji short Babaa. I'll turn 30 September, to turn September. My mom got me when she was 16 or 17 I think. So mimi mtoto wa show tu. Unanipata? They actually thought she was my sister. That's me all the time. That was me. Bro, unajua nilikuwa dhani mama yangu ni sister yangu, yani kwa kitambo sana. For real? Yeah, me I knew she was my mom when I was in class G3. Guy. Well, me I knew she was my mom, but I never called her mom. Till to date na struggle. Till to date, but at least I didn't jaribu. Kuna time we actually had a talk and she told me, where to stress. Yeah. Because growing up in a house where everybody calls her Ibera and everybody calls my shosho Mabe. Mom, yeah. So me niko naita shosho Mabe. Hata shosho nilianza kumuita shosho baadaye. Till to date I call my grandma mom. Yeah, nashindo tu iko tu sawa. Iko sawa? Sawa, life. It's good to share a lot of stuff like that. Ni vyema sana. Date 17? The 17 man April. Yeah. It's crazy. 500 bob kuingia Nairobi Cinema Cheza Gospel Festival Moji Babaa and a host of amazing artists, yani watu wengi hivi pa. Yeah. Tuko pale Cheza Gospel Festival. That will be your first gig? No. I've done. Yako. I've done enough gigs, man. No, like yako ya Moji. Nilifanya events zangu. Hey. I did Yesu Mtaani. Oh yeah, kuna Yesu Mtaani. Yesu Mtaani like album. Ile nye tulipiga ile picha, lights zimewaka huko, watu wamewasha simu nini. Always bro. Iliweza mwanangu. Chapa so itakuwa zaidi. Yeah, next year this time niko na line up ya wase wengi crazy. And next year we go crazy, we go even crazy. Na catalog yako imeweza pia. This year kuendelea so tunaendelea crazy. We just trying to create platforms for ourselves and for other people. Yeah. So Cheza Gospel Festival Volume 1. And one thing I always say, no matter who I bring kwa this show, naambiaga watu one thing, you keep on doing what you're doing, we are watching, and probably if you give up, we'll give up a lot of us.
Yeah man. Unaona? Tunaendelea. So endelea tuzidi. So ladies and gentlemen, right now you're about to do tickets though. Yeah. Star tickets.com. Hado ujui. Hapo hivyo. Hiyo star ni USD code yako. Lakini tickets. Enda tu tickets.com. Cheza gospel mwanangu. Date 17 April, Moji shot Babaa featuring a lot of artists. Go buy your tickets. Support Moji, support the ministry cha kukomba sana. Eunice Njeri. Njeri is not around but yeah. Are you Kenya by the way? Yeah, yuko Kenya at the moment. Tuta stream live. For sure. Yeah, itaweza sana. Now ladies and gentlemen, I want to play this song. Another favorite. Jana kuna wimbo 69 lakini kuna zile wimbo ambazo mimi usikiza ingoma bro, views zenye uko nazo 10,000 zangu. Moja shot Babaa featuring Eunice Njeri utukuke. Alafu kuna watu wasemaga baba. Unajua kwa sikia siku ya kwanza wanasema nini? Bimbada bani sawa. Wow. Just wow. Niko nasikia ukisema bimbada. Utaanza ama mimi nianze? Kwani unanionyesha vitu ambazo unataka kusema? Akilisha sawa game. Ukora yake ilikuwa gani? Nilikuwa nasikiza watu wakifanya nini? Let me play. So it's the whisper challenge, eh? So unaniambia. Mimi nakwambia. So the song we are playing right now, it's Moji shot Babaa, Eunice Njeri. Go search that song on YouTube. It will bless you basana. So about everything and whatever you're going through. Angalia wapi? Ananionyesha. So whatever you're going through, my friend, always be grateful and thankful. Nilikuwa na motivate. That was a trick like umesikia? Amazing. Acha tuweke sauti yote. Thank you pace focus. Tunataka headphones zingine. All right, lemon. Lemon Valley. Sawa. Shout and relax. Vimbada. Moanga. Mogaka. Sawa. Ministry. Betting. Tabeti kialo sawa. Soda. Soka. Perfect. Pigeni moja makofi. Angalia vitu umesema. Mogaka kwa wapi hapa? Lemon, Vimbada, Ministry. Akwa Mogaka. Sasa kama wewe una move lips kama move lips nini, kwa nini umejua lemon? Kwa sababu ninasema Vimbada kama Mogaka. Wow. Hii ushaona tu. Nimeona hapo mwanangu, tuseme zako basi. Ndio ndo uliandika. Zawadi ndo ameandika. Are you calling Zawadi a liar? Baldman. Wala majeshi. Exams. Next. Haja. Idea. Next. Na Moji waacha. Moji baadaye waacha. Kwa nini unataka kuniaibisha mbele ya watu na show yangu? Na twist time hapa please. Komoka. Nawaza. Ni whisper challenge, sio ya lakini bado wapaswa kuongea. Kwa challenge ya kusikiza tutatoa headphones. Kwa sasa vaa. Lakini kwa nini Moji unanifanya? Vaa hiyo kitu bana, tumalize hiki. Unajua nina tu ni edit hizi vitu. Utaweka hapa. Pole. Hakuna tumesema bro. Sablapa. Nipo ladies John maliza mtu anabeba aje. Ukosema nini leo? Umepata Baldman, umepata hii, umepata Omonka na hujapata hata wifi. Umesema wifi? Nimesema in another way. Umesema na Kirashia. Umesema Kirashia. And ladies and gentlemen, thank you very much for wale ambao walisema turudi, asanteni tena sana. And of course, thank you very much for the one Moji shot Babaa and the whole management for coming through. Make sure you subscribe. Moji waambie subscribe kwa Emos Njoroge. You guys bana subscribe to Emos Njoroge aka Emos bro. Emos bro. Minda jam. You guys utaka ile ya you guys subscribe and ring the bell to Emos Njoroge. Amazing guy. Mana Baldman. Yeah man. Big time. Pink City na full stand up all day every day. Yeah man. Chezeni gospel bana, chezeni gospel. Pink City is flamingos Wow. Finally manze good time manze. We. Mtema. We. Say no me load. Nice man. Very deep. We'll try.
Ladies and gentlemen, let's do have I ever shika mwanangu. Unajua rules. Si tu hii repetition tu ya kile tulifanya. Sawa. Ona pia iko na picha yako. Nimekwambia you obsessed with yourself, bro. Tuendelee show. Ni sawa. Si ni logo. Iko tu sawa. Wewe logo yako si nikio kichwa yako na miwani. Najua lakini na nini? Sawa. Mzee watu kichwa yako. Ani sija print kila kitu. Weight shirt zako, merchandise zako ni kichwa yako. Tufanye hiki tu please. Usiku hard sana. Mimi feel poor unatoa mtu wote anakuja anasema tena kuheshima au kuja interview yako kumbe kuja kupasha. What are we doing here? Sasa je blessing ameandika jina lake kwa headphones. Twende. You okay? Desire do this. Never have I ever left a matatu without paying the fare. Unapandaga asili. Mshawai. Lakini nilipishwa mahali. Nilipishwa mahali mtu alienda na change yangu ya tao change ya 50. Lakini si huyo mwenye ulimfanyia hivyo. Still bado ni the same industry. Matatu industry was I got back their money. Next. Never have I ever gone back to an ex. Always sema saizi mwanangu wewe, always sema kweli. Nani kweli? Mimi hata sija date like so many girls in my life. I think like wa 10 peke yake iko sawa. Hata. I only had 2 girlfriends. Kutoka utotoni. One ex and then my second girlfriend is my wife. Me too. Tuendelee. Kunataka yangu kwa ukweli. Never have I ever stolen anything from the supermarket. I have stolen, just not at the supermarket. I have never. Yes, supermarket, camera, nini. Never have I ever dated someone I work with. Moji hapa kwa sawa. Have you ever dated someone you work with? Sijawahi mimi by the way, come to think of it. Sawa, tuendelee. Never have I ever fought someone. For what? Liberation. I have fought. Tumepigania sana hii Kenya. Pigana na makanga. Mimi nimepigana na watu hii. Moja mpigana. Tumalizia hapo. Ladies and gentlemen, that is Emos O'Clock reporting live and direct from Lemon Valley Farm, and of course our guest this beautiful day or beautiful night was the one on Moji Shot Babaa. Go support this guy, appreciate what he's doing. He's a multi-talented and a host na an MC. Kuna tofauti, ana host and an MC, and he's an amazing artist. Having his gig Cheza Gospel 17th April itakuwa Easter mwanangu, itakuwa combat sana. Go to M tickets, buy that ticket. Ladies and gentlemen, go subscribe to his YouTube channel Moji Shot Babaa. Akopia TikTok anapata huko ma 100 views huko TikTok, anapanda mlima, but go follow him on TikTok. But usijui kama umechoniwa account ya TikTok iko verified ama hiyo utaacha waende waone. Leo nimeona leo yani. Nimeona leo. Wewe short Moji Shot Babaa verified. Nimeona leo nikashindwa kule wanabebaji huku. Mimi hata ni verify kwa WhatsApp. Amazing stuff, and of course it's Moji Shot Babaa in each and every avenue, ndio? Yes, each and every avenue Moji Shot Babaa. PO Box. PO Box ni 15890. Ladies and gentlemen, that is for you. That is Moji Shot Babaa. Thank you very much for coming through. Yo man, make sure you subscribe. Yeah man. To Emos Njoroge also. Yeah. Amazing things coming up. I'd like to leave you with a saying. Ukihisi njano umesota, unaamua kula managu yani kienyeji. Okay, hiyo si deep, acha niseme nyingine. Movie ya 1988 ukiona leo it's brand new. Ukiendesha gari KQ for the first time, that means a brand new car kwako. Tumefanya such an amazing show man. So unataka kuiangusha na hizo jokes. Ziko chini hizo jokes. Basi ya mwisho. Mtu ya mwisho. Listo? Try. Don't compare yourself in this life. But always get motivated. Because if you compare yourself, you'll end up to depression. Thank you. You Kali. Try. Iwezi. Basi wape quote yako ya mwisho. Wapewa quote. Umesema zangu chini, sema yako. Pink City reaction. Silence is power. Good night guys, thank you very much. Good night, God bless you.